hayaang buksan ang isipan. Sa science o agham, tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Gandang araw sa inyo guys, no? Ako nga pala ulit si Engineer Charles Warengo. So, nandito tayo ngayon para mag-discuss ng theory of structures, particularly yung deflection. Okay? So, yung mga member na pag-uusapan natin ngayon guys is ito. So, yung nakabilog. Alam naman natin kung ano yan. Ano po yan? Yan yung beam. So, yung beam guys, yan yung mga horizontal member sa frame natin. Tama? And yung pag-aaral natin kay beam is yung deflection niya or yung paglundo ng beams. Okay? Yan, no? Halimbawa, meron kang beam, tawagin natin siyang beam AB, no? Then, kunwari, loloadan mo yung beam AB natin. So, kilala nyo naman yung mga yan, no? So, kapag niloadan mo yung beam, ang mangyayari dyan is maglulundo siya or deflect. Tama? Yung deformed na itsura ni beam, yan po yung tinatawag natin na elastic curve. Okay? Then, yung broken lines, yan po si neutral axis. Okay? Then, yung vertical distance from the deformed shape and yung original shape niya, yan yung y na tinatawag natin na deflection. Okay? Then, halimbawa, mag-drawing ako ng tangent line sa elastic curve. Then, may inclination siya na theta. So, ano yung mga parameters natin? Yung y, yun yung vertical deflection. Then, yung theta is the slope of the curve. Di ba? From your differential calculus, ang slope ng curve, yun rin yung slope ng tangent line dun sa point na yun. Tama? Slope of the curve is equal to the slope of the tangent line at that point. Okay? So, unahin natin yung pinakamadaling method, si double integration or DIM. Tama? Sabi po dyan, developed by Macaulay, then also known as Macaulay's method, and produces equation for the deflection everywhere along the beams. So, ang kinaganda guys ng DIM, once makuha mo yung slope and deflection equation, makuha mo na agad yung mga slope and deflection anywhere along the beam. Kasi puro substitution na lang yung mangyayari kapag may equation ka na, right? So, yan, no? Then, sabi dyan, so the displacements and slopes are very small if the stresses are below the elastic limit. So, halimbawa, yan po yung beam AB natin. So, yung deflection ng mga beam, actually, maliliit lang talaga yan in real life. Halimbawa, tingnan mo na lang yung mga beams mo sa bahay. Tingin nyo ba nag-deflect na yan? Of course, nag-deflect na yan kasi may load na eh. Once lagyan mo ng load yung beam, magdi-deflect na po yan. Kaya lang, hindi siya halata kasi maliliit lang yung mga slopes and deflections natin. Tama? Actually, yung nasa screen nyo, exaggerated pa yan. Once mag-deflect yung beam, hindi siya gaano halata. Tama? Na yung tipong, halimbawa, i-zoom in ko siya. Halimbawa, yan yung elastic curve, no? So, ito, yung original. So, original. Then, ito, elastic curve. Okay? Kung yung horizontal distance niya, so halimbawa, ito, point A, tapos yung isa, A prime. Yung horizontal distance ni A, tawagin mong X. Once mag-deform si beam, yung deformed distance niya or yung naka-curve is X pa rin. Kasi sobrang liit lang eh. Tama? Yung horizontal mo is distance X, pero kung kumurba yan, X pa rin kasi sobrang liit lang ng curvature niya. Okay? So, I hope nag-gets niyo yun, no? Okay? Ayan, yung vertical distance between A and A prime is V or yung vertical deflection. Okay? So, ngayon, mag-throwback muna tayo.
For the rectangular coordinate system, you have your curvature k is equal to, okay, this is absolute of y double prime all over the 1 plus, okay, that is y prime squared raised to 3 halves. Ito yung gagamiting formula kapag nakita nyo na rectangular coordinate system ang given sa problem. Pwede pala natin sabihin ang m is equal to e over rho times I. O di ibig sabihin na develop na natin yung nandiyan din na nakasulat din na equation sa module nyo, no? Madedevelop natin na ang 1 over rho equal sa m over EI. Okay, o di sabi kanina, from the differential calculus, your curvature for 1 over rho is y double prime all over 1 plus y prime squared raised to 3 halves. And sabi naman sa strength of materials, your curvature is equal to m over EI. Tama? O di pag-equatein ko yan kasi parehong 1 over rho, right? So, parameter natin, yung rho is the radius of curvature, E is modulus of elasticity, I moment of inertia, then yung EI is what you call the flexural rigidity. Okay? So, ang mangyayari, 1 over rho equals sa m over EI, then equals sa y double prime all over 1 plus y prime squared raised to 3 halves. Then, pinag-equate po natin. Then, ano pong sunod na mangyayari dyan? Since the slope of the elastic curve is very small, y prime will be neglected. Kung naalala nyo from your differential calculus, ang slope ng curve is yung first derivative. Tama? Halimbawa, tanongin ka, determine the slope at x equals ganyan. Anong ginagawa nyo? Diniderivative nyo siya. Kasi nga, yung first derivative is the slope of the curve. Tama? So, kung sobrang liit ng slope mo, edi sobrang liit lang din ng y prime. And for practical application sa beam, nini-neglect natin siya kasi sobrang liit nga, almost zero yan. 0.0 something yan. Okay? So, ang mangyayari po, 1 over rho equals m over EI equals y double prime plus all over 1 plus y prime squared raised to 3 halves. Then, yung y prime magiging 0 lang, then i-squared mo kasi sobrang liit eh. Right? Yung y prime maliit na. I-square mo pa, lalong liliit yun. So, ang nangyayari, nagiging 0 na lang, neglected. Tama? So, we have m over EI equals y double prime over 1 plus y prime squared raised to 3 halves. Then, m over EI equals y double prime over 1 raised to 3 halves. So, ito is neglected, no? So, almost 0 na. Okay? So, yan nga. Sobrang liit lang, no? Okay? So, ang mangyayari therefore, m over EI equals y double prime. So, yan, no? Then, integrate mo. Kapag in-integrate mo si y double prime, magiging y prime. Then, integral ng m over EI dx, we have y prime equals theta over EI. Kasi y prime is the slope. Tama? So, y prime equals theta over EI is equal to integral of m over EI dx. Okay? Then, sunod naman, integrate mo ulit. Integral ng y prime is y. So, equal po yan sa double integral ng m over EI dx. So, yun po. No? Ibig sabihin, y is equal to double integral ng m over EI. Then, for constant flexural rigidity, so, EIy prime equals integral ng m dx plus c1. Then, EIy is equal to double integral of m over EI dx plus c1x plus c2. So, yun lang, no? Di syempre, kapag nag-integral ka, may constant. So, c1, tas integrate mo ulit, magkaka-c2. Okay? C1 and C2 are boundary conditions imposed by the support. Alam naman natin kung ano yan. Halimbawa, for hinge and roller, support, deflection is 0, then slope is not equal to 0. Agree naman tayo dyan. May slope ka dito sa point A. Kapag gumawa ka ng tangent line, ganyan itsura niyan. Kung pa ganyan, no? So, slope is not equal to 0. Pero, yung deflection is 0. Siyempre, may support ka dyan. So, hindi magdi-deflect yun. Tama? Then, kapag naman fixed support, so, ganyan, fixed support. So, for fixed support, deflection is 0 and slope is 0. Okay? Tip.
So, make sure that the load is continuous on the cutting plane. So, magigets nyo yun sa problem mamaya. Ibig sabihin lang yan, kapag meron kang distributed load, mapa uniformly distributed, triangular, whatsoever, dapat continuous siya. Meaning, kapag nagpas ka ng cutting plane, tatamaan dapat yung distributed load mo. Okay? So, magets nyo yan mamaya sa problem. Next, in determining the equation of the elastic curve, moment, slope, and deflection, if the value inside the parenthesis becomes negative, that term will be neglected. And again, makikita nyo yan sa problem. Okay? So, ngayon, punta tayo sa problem solving. Okay, para sa ating unang problem, sabi po dyan, for a given beam shown, use modulus of elasticity 20 gigapascal, moment of inertia 5 times 10 raised to 5 millimeter to the fourth, and determine the slope at D, determine the deflection at C, and determine the maximum deflection. So, paano yung gagawin natin dito? So, DIM guys yung gagamitin natin na or double integration method. So, sa DIM, edi yung gagawin mo, magpas ka muna ng cutting plane doon sa isang side, no? So, ang ginagamit natin na side dito is yung right side kadalasan, no? So, ito po yung ating cutting plane, okay? Then, tas ang isiset natin na point of origin is yung other end, which is yung point A, okay? Tapos, simula point A hanggang dun sa cutting plane, yun yung distance x natin. Okay, so yan, no? So, this is your distance x, okay? So, sunod na nang gagawin natin. Hindi kuhain natin yung moment equation. So, bago mo kuhain yung moment equation, kailangan mo muna yung reaction dun sa point B. No? Kasi imo-moment mo lahat yan dun sa cutting plane. So, tanungin ko kayo, kailangan pa ba yung reaction sa E? So, hindi na. Kasi ang imo-moment mo sa cutting plane is simula origin hanggang dun sa cutting plane. Eh, hindi na, nasa kabilang side na yung point E. So, hindi mo na siya kailangan. Okay? So, umpisahan natin. No? So, ang unang step is solve RB. No? Solve RB. So, by taking summation moment at E equal to 0, right? So, we have, so R sub B multiplied by 6, tama? Then, minus 200 times 4, na para maging concentrated load. Tapos, ang moment arm yan is 6. So, alam niyo na siguro yan, reaction lang yan, guys, na? So, next, minus 50 times 4. Then, plus 250 yung moment, tama? Then, equal to 0. So, solve nyo na lang yan para kay RB, na? So, upon solving, we have, so, 6RB minus 200 by 4 by 6 times 50 by 4 plus 250 equals 0. So, we have 791.67 newtons. So, yun po yung reaction at B natin, na? So, umpisahan na natin, guys, yung moment equation. So, M times EI, na? So, paano po yan? Hindi, balik ako dun sa beam, na? So, di ba sabi natin, guys, dun sa introduction, kapag hindi tinamaan ng cutting plane yung distributed load nyo. So, any distributed load, mapa rectangular, triangular, parabolic, whatsoever, basta kapag hindi tinamaan ng cutting plane, i-extend nyo siya. No? So, gaya niyan, kung makita mo, yung cutting plane ko nasa E. Yung uniform load ko, hindi siya inabot ng cutting plane kasi hanggang point C lang yun. No? So, ang gagawin ko, guys, is i-extend ko po siya. So, paano po yun? I-extend mo lang hanggang doon sa cutting plane. So, ganyan ngayon yan, no? Tama. And syempre, para ma-neutralize yung effect niya, lalagyan mo rin sa baba. So, pag ganyan, no? Okay. So, para mag-neutralize lang, no? Okay? So, bakit ka nagdagdag bawas? Para umabot yung uniform load mo dun sa cutting plane, no?
Okay? So mamaya i-explain natin bakit ba nagdadagdag bawas pa, bakit hindi mo siya pwedeng kuhain mo na lang basta-basta yung moment equation. So sa ngayon, tanggapin nyo muna, mamaya i-explain natin kung bakit kailangan na nagdadagdag bawas ka. No? So nagdagdag ka ng pababa, tas ikakontrahin mo yon sa ng paangat naman. No? So yun yung tawag namin dagdag bawas. No? Okay? So yun. Di pwede na akong gumawa ng moment equation. So game. So we have 700 91.67. So, ano ang moment arm niyan? So, balik tayo sa beam. Tanongin ko kayo, gaano kalayo yung reaction sa B hanggang dun sa cutting plane? Sige nga. Yes, very good. So, ito, gawin ko lang isa, tapos magigess nyo na yan, no? Ito, syempre, is what? Yan yung x minus 2. Kasi simula point A hanggang cutting plane is x. So, ang point B is 2 meters from A. So, x minus 2, yung distance ni reaction at B. So, gets naman na siguro yan, no? So, ito po ay x minus 2. Okay, next. Doon tayo sa uniformly distributed load na nasa taas, no? Yung 200 na pababa. So, ang mangyayari po dyan, so minus 200. Then, ano yung haba niya? The x, kasi in-extend natin siya. So, simula point A hanggang cutting plane is distance x. Yun yung haba ng uniform load ko sa taas, na? Then, ano ang moment arm niyan? Di kalahati. So, x over 2, right? Next, yung pababa naman. So, yung paangat. So, plus 200. Gano'ng kahaba yung uniform load sa taas? Yes, x minus 4 ito. So, ito, no? X minus 4 yan, di ba? So, x minus 4. Kasi simula A hanggang cutting plane is x. Yung uniform load na paangat, nag-umpisa sa C. So, may minus ka ng 4 meters na. So, x minus 4. So, I hope guys, nagigets nyo na kung paano nangyayari yan, no? Then, x minus 4 over 2. Yung kanyang moment arm. Next, yung 50 Newton na pababa, no? So, ang moment arm po niyan ay what? X minus 4, no? So, minus, lang sa baba, 50 times x minus 4. So, ganyan, no? Next, dun tayo sa moment. So, ang moment niyan is clockwise rotation, no? So, natabunan siya dyan, check nyo na lang sa module nyo. So, since clockwise yan, so plus yan sa equation natin, no? So, plus 250. Since moment na lang yan. Pero ito guys, sa double integration method, importante yung location ng mga load, no? Pati yung moment. So, lalagyan mo yung location niyan. So, ano ang location niyan? Sige nga. Diba? Ito. Sige, ilan to? Simula cutting plane hanggang moment. Sige nga, ilan yan? Yes, very good. Yan po ay x minus 6. Tama? So, lalagay mo rin yan doon, no? So, 250 times x minus 6. Then, raise to 0. Kasi, hindi mo pa yan nakikita kasi moment na agad yung 250. So, raise to 0 lang. Nilagay mo lang yung x minus 6 para ma-specify mo yung location niya. Kasi mamaya, pag in-integrate mo yan, makikita mo na yan. No? Kasi importante yung location ng mga load sa DIM. Okay? Next. So, bago ko i-integrate, i-simplify ko muna ng maayos. No? So, ayusin ko lang ng konti. So, 791.67 times x minus 2. Then, minus 100 x squared. Tama? Then, plus 100. Then, x minus 4 squared. Minus 50 times x minus 4 plus 250 times x minus 6 raised to 0. So, yan yung ating equation, no? So, ito, suggest ko, huwag nyo lang i-simplify kasi baka mamaya itong x minus 4 quantity squared, gawin mong x squared minus 8x plus 16, i-expand mo, wag na, no? Unang-una, mahihirapan ka pa. Pangalawa, hindi talaga siya
ini-expand. Bakit? Kasi explain natin mamaya yan. No? Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, importante yung location ng mga loads dito. No? Kasi di ba sabi natin sa introduction, kapag nag-negative, yung nasa loob ng parenthesis, ini-neglect nyo yung term na yun. So kapag in-expand nyo siya, ma-check nyo pa ba kung nag-negative yung nasa parenthesis? Hindi na basta-basta, no? Tama? So I suggest, hayaan nyo lang siya ng nakaganyan. Okay? So, integrate ko na po. Okay? So, umpisa natin. So, ating theta EI. So, alam nyo naman na mag-integrate, puro power formula lang po tayo rito, na? So, we have 791.67 times x minus 2 squared over 2 minus 100 times x cubed over 3 plus 100 times x minus 4 cubed over 3, na? And minus 50 times x minus 4 squared over 2. Then plus 250 times x minus 6. So, kapag in-integrate mo yan, raised to 1 na, then over 1. No? So, ganyan, sa slope equation, naka-raised to 1 na. So, importante na nandun yung location ng moment din. No? Okay? Then, plus constant. So, C1. Okay? Then, integrate natin ulit para sa ating deflection equation. We have deflection times EI is equal to what? So, 791.67 times x minus 2 cubed over 3. Then minus 100 times x raised to 4 over 12 plus 100 times x minus 4 raised to 4 over 12. No? So, i-check nyo na lang maigi. Kasi actually, yung DIM, prone siya sa error kasi ang dami mong sinusolve dito. No? Tama? At saka humahaba yung equation mo di ba? Next, minus so, minus 50 times x minus 4 cube over 6. Tama? Then, plus 250 times x minus 6 squared over 2 plus C1x plus C2. So, yan ngayon guys, yung ating equations. No? So, isolve na natin yung constant of integration using yung boundary condition. So, tingin ka ulit sa beam. So, di ba kapag nasa support ka, deflection is 0. Tama? So, meaning when x is 2, na kay point B ka, deflection is 0 doon. So, when x is 2, deflection is 0. Ano pa? When x is 8, deflection is 0 din yan kasi nasa support ka, no? Okay? So, umpisahan natin. So, when x is 2, deflection is 0. Okay? So, game na. So, we have 0 is equal to what? 791.67 times 0 minus 2. I mean 2, no? 2 minus 2. Cube over 3 minus 100 times 2 raised to 4 over 12 plus 100 times 2
minus 4 raised to 4 over 12 minus 50 times 2 minus 4 cube over 6, no? Then plus 250 times 2 minus 6 squared over 2 plus C1 times 2 plus C2. Okay? So ito, di ba sabi natin kapag nag-negative yung nasa parenthesis, neglect nyo lang siya. So ito, 2 minus 2, 0. So 0 na yung buong term na yan, no? Tama? O, ano pa? Ito, gaya niyan, 2 minus 4. Nag-negative yung nasa parenthesis. So ini-neglect nyo yung term na yan, no? So ito, neglected pa yan, no? Kasi ito, ganun ulit. 0 lang kasi negative yung nasa parenthesis. Ito, ganun ulit. 0 lang. No? So, yan yung hindi mo papansinin na term. So, ito explain ko na. Bakit pag nag-negative yung nasa loob ng parenthesis, nini-neglect nyo yung term na yon. Kasi ito yan. Halimbawa, example. Ito yung 250 times 2 minus 6 raised to 2 over 2. Di ba yung 250 na term na yan? Saan nanggaling yung term na yan? Yan yung term na binigay ni moment. Tama? O, titingin ka sa given beam. Di ba when x is 2? When x is 2, nandun ka kay point B. Yung moment, makikita mo yan doon sa point D pa. Meaning, hindi ka pa dumadaan sa moment na load. Kaya hindi mo napapansinin yung term na yon, no? Okay? Ibig sabihin, hindi mo pa siya nakikita. Okay? O, isa pa. O, ito, yung term na to. Saan nanggaling yung term na to, guys? Nanggaling yung term na yan doon sa 50 Newton na concentrated load. Tama? O, balik ka ulit sa given beam. When x is 2 meter, nandito kay point B. Nakikita mo na ba yung 50 newtons na yan? Hindi pa. Kasi simula origin hanggang B, ang nakikita mo lang na load is yung yung load na yan, yung distributed load. So, yun lang yung term na papansinin mo. Okay? So, yan. So, yun lang. Bottom line, kapag nag-negative, yung nasa parenthesis, huwag nyo papansinin yung term na yun, no? Okay? Kasi hindi mo pa siya nakikita. Okay? So, simplify ko na po siya, no? So, upon simplification, we have 2C1 plus C2 is equal to ilan, no? So, ang makukuha mo po dyan is 133.33. So, negative, tas i-transpose mo sa kabila, magiging positive. Ito ngayon, guys, yung ating equation 1. Then, repeat performance ka. When x is 8 meters naman. Tama? Okay. So, when x is 8, deflection is 0. Okay? So, we have 0 is equal to 791.67 times 8 minus 2 cube over 3, right? Then minus 100 times 8 raised to 4 over 12 plus 100 times 2, 8 minus 4 raised to 4 over 12 minus 50 times 2 minus 8 minus 4 cube over 6, huh? Then plus 250 times 8 minus 6 squared over 2 plus C1 times 8 plus C2. Okay? So, upon solving, so, simplify ka lang ng 8C1 plus C2. So, yan. So, pag di ka siya sa calcio, pwede nyo namang i-term by term, na? Okay? So, 791.67 times 8 minus 2 cube over 3 minus 100 times 8 raised to 4 over 12 plus 100 times 8 minus 4 raised to 4 over 12 minus 50 times 8
minus 4 cube over 6 plus 250 times 8 minus 6 squared over 2. So, yan na. So, ulitin ko lang, no? 791.67 times 2 cube over 3. So, ito pala ay over 6 na, no? So, ito ay over 6. Tama. So, ito rin. Kaya lang wala siyang effect kanina kasi na-cancel din yung term niya, no? Pero over 6 po yan. Okay? So, minus 100 times 8 raised to 4 over 12 plus 100 times x minus 4 raised to 4 over 12 minus 50 times x minus 4 cube over 6. Then plus 250 times 8 minus 6 is squared over 2. So, upon solving, we have, so 3533.213 na. So, negative, tapos ita-transpose mo sa kabila. 3533.213. Okay? So, yan ngayon guys, yung ating equation number 2. So, using two equations, two unknowns, masolve nyo na yung dalawang constant, na? So, hindi ko na ipapakita yan. Pwede nyo nang idiretso sa calculus yan, ha? So, upon solving, ano po yung lalabas na C1 and C2? Yung makukuha natin guys is C1, 566.65. Then, sunod is negative 999.96. O, di meron na tayong equation. So, madali na lang yung mga yan. Kasi direct substitution na lang yung gagawin natin. Tama? So, umpisahan natin. Ano yung unang tanong? So, slope at D. So, paano yun? Di x is equal to what? So, substitute na lang, no? X equals 6 meters, di ba? So, substitute natin. Okay, so ano yung mangyayari dito? So, substitute ko lang, no? So, we have theta D is equal to what? So, balik ka lang sa slope equation, no? So, we have 791.67 times 6 squared over 2, no? Then minus 100 times 6 cube over 3. Then plus 100 times x minus 4 cube over 3. Then minus, so 50 times x, so x is 6 na. So 6 minus 4 squared over 2. Then plus 250 times 6 minus 6 raised to 1 over 1, no? And lastly, yung C1. So plus 566.65. Okay? So yan ngayon yung ating theta D. So, solve lang natin guys, no? So, eto, 0 na to. 6 minus 6 eh. Tama? 0 na po yan, no? So, wag nyo nang ipindutin sa calculus. 791.67 times 6 squared over 2 minus 100 times 6 cube over 3 plus 100 times 6 minus 4 cube over 3 minus 50 times 6 minus 4 squared over 2 plus 566.65. So, i-double check ko lang, no? So, ito ay 6 minus 2. Then squared. Okay? So, ang makukuha po dyan is what? Negative
133.32. So yan, nakatanongin ko kayo, ano unit niyan? Sige nga. So take note, over EI pa lang yan ha. Okay, kasi di ba ito yan, theta EI. So yung EI, i-divide both sides mo by EI, no? So yan, EI. So EI. Ayan, so cancel. So theta is equal to negative 133.32 over EI siya. Okay? So ano ang unit niyan kapag naka-over EI? Okay, very good. So kapag moment, di ba ang unit ng moment, Newton meter. Sa problem, no? Tama? So Newton meter lang yun, no? Hindi mo nakakilo Newton. Ayan, Newton meter lang. Moment yan. O integrate mo with respect to distance. Theta is what? E di Newton meter square. Then deflection is Newton meter cube. Okay? So ito po is Newton meter squared. Okay? So negative. Ano ibig sabihin ng negative na yan? So explain ko mamaya. No? Kuhain muna natin yung slope in terms of radians. So we have theta is equal to negative 133.32. O yung Newton meter square, gawin yung Newton millimeter square. E di times 1,000 squared, no? Para Newton millimeter square. Okay? Then, ano yung given section property? So, yung E is what? 20 GPa. Then, yung I is 5 times 10 raised to 5. Okay? So, ito, 20 GPa, 20,000 Newton per millimeter squared. Tama? Then, inertia, 5 times 10 raised to 5 millimeter to the fourth. So, millimeter squared. Ito, squared na lang. Tapos may millimeter squared din sa taas. Tanggal na lahat ng mm. Newton, wala rin. So, unitless yan kasi slope yan in radians. Okay? So, kuhain po natin. We have negative 133.32 times 1,000 squared over 20,000 times 5 times 10 raised to 5. So, we have negative 0.013 radians. Okay? So, yun yung sagot dun sa unang tanong. Okay? Then, ito, dagdag ko na. Para sa yung sign na negative. Ibig sabihin yan is, yung tangent line sa point na yon is rising to the left. Di ba sa analytic geometry nyo, kapag positive slope, so positive theta, rising to the right. Then negative theta, rising to the left. So, ganyan na. Tama? So, ibig sabihin, kapag in-imagine mo yung elastic curve niya, halimbawa, yan yung beam mo. Then, yung point D, so ang slope po doon is rising to the left, no? So, most likely, parang ganito yung elastic curve niya siguro. So, parang nakaangat, no? Para maging negative yung slope, tama? So, pag ganyan. So, most likely, nakaangat yung point D. Kasi, halimbawa, ito yung D. So, yan yung point D. Para maging negative yung slope, dapat nakaangat siya, no? Tama? Kasi kapag pababa, positive yung slope dapat. So, parang ganyan yung itsura ng slope niyan. So, ito, yung tangent line at point D. Tapos, ang inclination niya, ayan yung theta D. No? Which is 0.013 radians. Okay? So, I hope na-gets niyo yun, no? So, proceed tayo dun sa next na tanong niya. Okay? Okay, para sa next na tanong niya is determine the deflection at C. So, ganun lang ulit. Isa-substitute nyo lang yung X equals 4 meter kasi point C, no? So, deflection at C is X equals 4 meters, no? So, deflection EI is equal to, so, substitute po natin. So, we have 791.67 times 4 minus 2 cube over 6. Then minus 100 times 4
raised to 4 over 12 plus 100 times 4 minus 4 raised to 4 over 12. Tama. Then sunod, so minus 50 times 4 minus 4 cube over 6. Then plus 250 times 4 minus 6 squared over 2. Then yung C1 and C2 na. So plus 566.64 minus times 4. Then minus 999. So 999.96. Okay? So yan yung equation natin. Na? Then ganun ulit. Kapag nag-negative yung nasa parenthesis, huwag nyo nang pansinin. O, ito, 4 minus 6 nag-negative. So 0 lang yan. Na? Tapos ito, 4 minus 4, 0. Ito, 0 lang din. Tama? So, yan lang yung mga natira na kukumputin nyo. No? So, solve natin. We have 791.67 times 4 minus 2 cube over 6 minus 100 times 4 raised to 4 over 12 plus 566.64 times 4 minus 999.96. So, upon solving, ang makukuha mo po is 188. So, positive, no? 188.83. So, ang unit po niyan, Newton meter cube over EI. Tama? So, ganun lang, no? So, since positive yan, meaning upward yung deflection doon. So, gaya nung assumption natin doon sa elastic curve, no? So, ito yung C. So, nakaangat po yung beam mo doon. Kasi positive yung deflection. Okay? So, yan yung sagot. Then, gawin ko na lang millimeter. We have 188.83 times 1,000 cube para Newton millimeter cube ay Newton millimeter cube na. Then yung EI, so to 20,000. Then ang inertia is 5 times 10 raised to 5. So solve lang natin, no? 188.83 times 1,000 cube 20,000 raised to 5. So we have 18.88 millimeter. So, yan po yung sagot doon sa pangalawang tanong. Okay, para sa ating next na tanong, determine the maximum deflection. So, paano po yan? So, i-drawing ko ulit guys yung ating elastic curve. No? So, di ba ang assumption natin na elastic curve yan guys is ganito, no? Ganyan. Actually, dalawa yung pagpipilian mo dyan. Una, pwedeng ito yung overhang, no? So, kapag may overhang ka o kaya sa cantilever beam, ang deflection niyan na maximum is nasa free end, no? Okay? Pero dito sa problem natin, dalawa, no? Pwedeng yung overhang o kaya yung point na to. Hindi kasi natin sure kung ano yung mas malaki, no? So, ito yung maximum deflection or ito. So, ang gawin mo, kuhain mo pareho, then i-compare mo na lang. So, syempre, yung overhang, alam na natin yung location niyan at x equal to 0 lang. Tama kasi nandun yun kay point A. So, ang tanong, paano mo kukuhain yung value ng x na yan? Tawagin nating x max. No? So, paano po yan? Yes, very good. Kukuhain mo yung location ng zero slope. Siyempre, kung ayan yung maximum point, edi ang slope dyan is horizontal line. Tama? Ano ba ang slope ng horizontal line? Oh yes, from your analytic geometry, ang slope ng horizontal line is 0. So, equate mo lang sa 0 yung slope equation. Okay? So, umpisahan natin. Okay, so substitute natin ngayon, no? So, location of maximum deflection is at slope equal to 0, no? So, 0, so theta is equal to 0 is equal to what? So, substitute nyo lang, no? So, we have 791.67 times x minus 2 squared over 2
Then sunod, minus 100 times x cube over 3. Okay? Then plus 100 times x minus 4 cube over 3, no? Tama. Then minus 50 times x minus 4 squared over 2 plus 250 times x minus 6 raised to 1 over 1. Then yung C1, no? So plus 566.64. Okay. So therefore, your location of maximum deflection is nasaan, no? So ito guys, so meron tayong calculate dito, no? Kasi may mga instances na alam natin yung gagawin, gaya niyan. Pero nagloloko yung calculator nyo, kaya hindi nyo alam yung ibig sabihin na binibigay niyang value. Okay? So, umpisahan ko type natin, no? So we have 791.67 times x minus 2, then squared na. So squared over 2. Then plus 100 times x cubed over 3. Then sunod na. So plus 100 times x minus 4 cube. Okay, so ito ulit, no? So press AC, ha? So kung makita mo medyo mahaba yan, so most likely hindi yan magkakasya. So ang gawin nyo, mag-store kayo siguro, no? So ito, 791.67 over 2, store nyo na yan. Ito, 566.64, store nyo na rin, no? So 791.67 over 2. So shift store at A. Then sunod, 566.64. So shift store at B. Okay, so para lang sure na magkakasya siya, no? Kasi medyo mahaba. Okay, so we have A times x minus 2, then squared. Then plus, minus. So 100 times x cubed over 3. Okay? Then plus 100 then times x minus 4 na. Okay? So x minus 4. Then cube over 3. Then next. So minus. So we have 50 times x minus 4 squared over 2. Tapos yung 250 times x minus 6 raised to 1. So ito lang yan, no? So plus 250 times x minus 6. So raised to 1, hindi ko na ilagay, tsaka over 1, no? Tapos plus yung in-store natin sa B. Yan. Then, so kasya naman. Tapos, equate to 0 mo lang. Then, solve nyo, no? Okay. So, yung A, yan yun. Yung B, yan yun. Then, yung X, yan. So, ano yung lalabas dyan, no? So, yun. Medyo matagal. So, antayin nyo lang, no? Okay? So, ganyan yan. Lumalabas, can't solve. So, ano ibig sabihin, guys, ng can't solve na yan, no? So, troubleshoot number 1. Halimbawa, ito. So, balik mo doon, no? O di, shift solve. Diba, yan, yung A, yung in-store natin, tsaka yung B.
So, makita mo, solve for x, ang initial value niya is 0. So, yan, nasa screen 0. No? Kasi ang ginagawa ng calculus nyo, halimbawa, kung ano yung gaya niyan, solve for x as 0, yung initial value niya, kung ano yung initial value niya, doon siya nag-uumpisang mag-solve. Eh what if yung value ng x mo malayo sa 0, matatagalan talagang mag-solve yung calculus na may instances na mag-e-error siya. No? So ang gawin nyo, palitan nyo yung initial value niya. Halimbawa, gaya niyan. Halimbawa, ito yung beam ko. Halimbawa, ito yung beam. Ito pang troubleshoot to, no? So, idagdag ko lang. Halimbawa, yun yung beam. Di ba ang elastic curve natin, halimbawa, ganyan. So, most likely, ito. So, nasa bandang 3 point something siguro yan, no? Tama yung value ng x na dapat ating makuha. So, siguro, gawin mo, ilapit mo. Ang gawin mong initial value is 3 para mas mabilis mag-solve si calculus. Kasi kapag 0, medyo malayo siya dun sa value ng x na hinahanap natin, medyo matatagalan siya. So, gawin mo 3. So, try natin kung ano lalabas. So, dapat ganun, no? Tansyahin nyo rin kung ano yung x na hinahanap nyo para mas mabilis mag-solve si calculus. Kasi kapag malayo, yung initial value niya, yung test value sa umpisa, matagal siya isosolve. Gaya yan, lumabas ulit, can't solve. Meaning, so possible reason niya na pangalawa is wala talaga siyang value ng x, no? So, ibig sabihin niyan, magbabawas ka ng term. Okay? So, balik mo doon. So, tanggalin siguro natin itong x minus 6, no? Kasi di ba ang rule natin, kapag nag-negative, yung nasa parenthesis, ini-neglect nyo siya. So, siguro, kaya nag-can't solve siya, kaya wala siyang masolve kasi may mga term ka talagang dapat i-neglect na hindi mo siya ni-neglect pa, no? So, delete ko to, no? O, try natin ngayon. So, shift solve. O, yun, meron na siyang na-solve, no? So, ang sagot is what? 2.91. So, i-double check nyo na lang kung tama yan, no? Okay? So, ito, tanungin ko kayo, considered na ba yung 2.91 na yan? So, actually, kapag yan yung ginamit mo, mali pa rin yan. Bakit? Kasi tingnan mo, di ba, ito, nineglect mo na to. Kasi nagne-negative yun nasa parenthesis. So, ito, x minus 4. Pag sinubstitute mo yung 2.91 dyan, magne-negative din yan. Pag sinubstitute mo dyan sa x minus 4 na isa, magne-negative pa rin. Tama? So, unacceptable yung value na 2.91. So, ngayon, itry mo ngayon, mag-shift solve ka ulit, then, ilapit mo dun sa magpa-positive yung value ng x, no? So, A, B. O, diba? May x minus 4 ka. So, dapat ang expect mong value greater than 4 para walang mag-negative dun sa mga kinonsider mong term. Tama? So, try natin. Halimbawa, 5. Initial value, no? Kasi baka mamaya dalawa yung value ng x na pwede, di ba? O yan, merong lumabas na isa. O yung nakuha mo is what? X max is equal to 4.52. So, tanongin ko kayo, acceptable na ba yan? Yes, acceptable na po yan. No? Kasi, kapag sinubstitute mo siya dun sa mga term na kinonsider mo, wala namang magne-negative. Tama? So, meaning, tama yung nakuha mo na yan, 4.52. So, ngayon, i-substitute mo na yan dun sa equation ng deflection natin. Okay? Then, ito guys, dagdag ko na rin. Gaya yan, 4.52 yung nakuha natin. So, yun yung tamang sagot, no? So, baka isipin nyo siguro nung una, halimbawa, ang nakuha mo is 2.91. May nag-negative dun sa mga kinonsider mo. So, ang pwede mong i-troubleshoot dyan, magbabawas ka ulit ng term, tama? Tatanggalin mo yung mga may x minus 4 kasi nga nag-negative, di ba? So, itry natin kung tatanggalin ko siya, anong mangyayari? O di kapag yan, so yan na lang yung matitira, no? Tama? O di i-shape solve ko ulit. O kung ano yung lalabas. O yan, 4.56, no? Halimbawa, isa pa, baka mamaya may mga possible pa, no? O, lagay ko, 4.56. Halimbawa, gawin kong 2 or 3, no? O yan, 4.56 talaga yung lumalabas. So, tanungin ko kayo, acceptable ba yan, 4.56?
wala namang nag-negative dun sa mga parenthesis ko. So actually, hindi pa rin po acceptable yan. Bakit? Kasi 4.56 lumabas, hindi mo naman kinonsider yung mga term na may x minus 4. Tama? Nagigets nyo naman siguro yon, no? Dapat, ang gagawin nyo is walang magne-negative dun sa parenthesis and at the same time, ma-maximize mo yung mga terms na nandun sa equation mo. Tama, ganyan, 4.56, yun sa x minus 4, hindi naman siya magne-negative. So, dapat isasama mo yun. Then, pag sinama mo, mag-shift solve ka ulit, may bago kang makukuha ang value ng x, i-check mo ulit. Nakukuha. So, I hope na-gets nyo yun, no? So, dapat walang mag-negative sa parentheses. Okay? So, ganyan, 4.56, wala nga nag-negative, pero hindi mo naman ginamit yung mga may x minus 4. Wala rin, mali ka pa rin, no? So, ito yung gagamitin natin. 4.52. So, kung may tanong kayo guys, pwede kayong mag-chat sa akin or dun sa Discord natin, na? Okay? So, substitute ko na. Okay, so substitute natin, no? So, we have x max equals 4.52. Okay? So, we have your maximum deflection is now equal to what? So, we have 791.67 times x minus 2 cube over 6. Tama? Then minus 100 times x raised to 4 over 12 plus 100 times x minus 4 raised to 4 over 12 minus 50 times x minus 4 cube over 6. Then plus 250 times x minus 6 is squared over 2. Then C1. So plus 566.64 times x minus 999.96. Okay? So, yan yung equation natin. So, i-double check ko muna, no? So, 791.67 x minus 2 cube over 6. Then, minus 100 times x minus 2 4 over 12. Okay, so, substitute ko, no? So, 4.52 yung x, ha? So, ito, guys, syempre, huwag nyo nang pansinin to, no? Okay, so 0 lang yan kasi magne-negative yung nasa parenthesis niyan, tama? And upon solving, ang makukuha po natin is ilan? So, upon solving, yan po ay equal sa 193.92 Newton meter cube over EI. Pero hindi pa yun yung pinaka-maximum deflection natin kasi meron tayo dun sa free end, right? So, deflection at free end. So, at x equal to 0 lang. Tama. So, tanungin ko kayo, when x is equal to 0, ano ang deflection doon? Yes, very good. Negative 999.96. No? So, C2. Tama. Kasi lahat yan, magzi-0 kasi yung iba, 0 talaga. Tapos yung iba, negative yung nasa parenthesis. So, ini-neglect mo yun. So, ang may iwan lang is C2. Tama. So, diniretso ko na para hindi ko na isulat. No? So, kung makita mo, ang mag-govern na maximum deflection is yung nasa free end, mas malaki. So, ito yung maximum deflection natin. Gawin ko na lang siyang millimeter, no? So, we have maximum deflection is equal to 999.96. So, times mo sa 1,000 cube. Then, EI, 200,000 times 5 times 10 raised to 5. So, 20,000, no? So, we have 999.96 times 1,000 cube over 20,000 times 1 times 10 raised to 5. We have 99.99996 millimeter. Then, downward. So, yun po yung ating maximum deflection. For our next problem, we have a solid rectangular steel beam is loaded as shown. So, we have simply supported beam and with uniformly varying load from 0 up to 8 kN per meter.
And yung tanong is, determine the maximum deflection. And if B is equal to 100 millimeter, determine the depth required to limit the deflection to L over 180. Okay? So, ganun ulit. So, DIM. So, magpasa ko ng cutting plane dun sa point B. And yung origin natin is at point A. Okay? So, yun yung cutting plane ko, no? Then, ganun ulit. Simula point A hanggang dun sa cutting plane, yun yung ating distance X. So, ito yung distance X, no? Okay, edi yan, no? Then, ito yung tanong ko sa inyo, guys. So, pag nakuha nyo to, ibig sabihin, nagigets nyo siya, no? So, simula dun sa zero intensity ng triangular load hanggang dun sa cutting plane. Sige nga, ilan yan? Yes, very good. Yan po ay X minus 2. Tama? Tapos, yung intensity ng triangular load nyo dun sa cutting plane, which is ito. So, ito po, tawagin natin Y. No? So, intensity niya is Y. Okay? Di ganun ulit. Kuhain natin yung moment equation, then integrate lang natin. No? So, kailangan ko, guys, yung reaction at A. No? So, sabihin ko na lang, R. No? So, by taking summation moment at B equal to 0. No? So, paano po yan? E di we have R multiplied by 6, then minus, so 1/2 ng 8 times 4. Tama? Tapos, yung moment arm yan is 1/3. So, 4 over 3. Then, equal to 0. So, upon solving, ilan ang makukuha mong value ng R dyan, no? So, kuhain ko, ha? So, we have 6x minus 1/2 ng 8 by 4 by 4/3 equal to 0. We have 3.56. Okay? So, ito po ay 3.56. So, yan na. Okay? Adi ngayon, kuhain natin, guys, yung moment equation. Pero bago tayo mag-proceed doon, hindi magre-ratio and proportion tayo dito kasi dapat ang variable natin is x. So, i-express natin yung y in terms of x. Okay? So, ito po yung triangular natin. No? So, ito ay 3.56. So, drawing ko yung triangle dito, ha? Di ba? Ito yan. So, di ba, ang sukat nito, guys, is what? Ito ay 4. Tama? Tapos, ito yung 8. Okay? Tapos, ito yung cutting plane mo, limbawa, di ba? Tapos, ito y. Then, ito ay x minus 2. Tama? So, yan yung i-ratio and proportion natin kasi i-express natin yung y in terms of x. Tama? So, using ratio and proportion, we have 8 over 4 is equal to y over x minus 2. So, y in terms of x is equal to 2 quantity x minus 2. So, ganyan lang natin, na? Okay? So, pwede na tayong magpunta sa ratio and proportion. I mean, sa moment equation, na? So, we have m is equal to what? So, yan po ay 3.56 times x, tama? So, MEI ito, no? Ayan, 3.56x minus 1/2 ng y times x minus 2. Yan yung area ng triangle hanggang dun sa cutting plane. Tama? Then, ano ang magiging moment arm nun? Di x minus 2 over 3. Tama? So, yan yung ating moment equation. Then, i-substitute ko lang, no? Tama? So, we have 3.56x minus 1/2. O, saan ba equal ang y? Diba? 2 times x minus 2. Then, times x minus 2 times x minus 2 over 3. Tama? So, bago ko siya integrate, guys, i-simplify ko muna na para madali siyang i-integrate mamaya. Etong 2 cancel. So, ang mangyayari po for our moment equation, we have
3.56 times x. Okay? Then minus, so x minus 2 cube over 3. So yan yung ating moment equation. So integrate lang natin ng dalawang beses. Ano na siya, madali na lang, no? So for our slope equation, so theta EI, so theta EI, so is equal to what? So integrate nyo na lang, no? So 3.56 times x squared over 2. Tama? Okay? Then minus x minus 2 raised to 4 over 12. Tama? Then plus constant. So C1. Okay? Next. So we have deflection times EI. So we have 3.56 times x cubed over 6. Tama? Then minus, so x minus 2 raised to 5 over 60 plus C1x plus C2. So yan ngayon guys yung ating elastic curve equations, na? Tama? So ang gawin natin ngayon is solve natin yung constant C1 and C2. So using yung boundary condition. So ano po yun? Hindi kung makita mo, when x is 0, nandun ka sa point A, deflection is 0 kasi support. Then same idea dun sa kabilang dulo. When x is 6, deflection is 0 rin. Tama? Okay? So game. So we have when x is 0, deflection is 0. No? So we have 0 is equal to 3.56 times 0 cubed over 6 minus 0 minus 2 raised to 5 over 60 plus C1 times 0 plus C2. So, ito, 0 lang yan. Tama? Ito, 0 lang din. Then, kung makita mo, yung 0 minus 2, nag-negative yung nasa loob ng parenthesis, disregard siya. So, 0 din. Tama? So, therefore, we have C2 is equal to 0. So, ganyan naman lagi, guys, no? Kapag simply supported yung beam mo, or yung support mo is nasa x equals 0, so, 0 yung C2. Na? So, next, isolve natin yung C1. So, when x is 6, na? So, deflection is 0. So, we have 0 is equal to what? 3.56 times 0, 6 cube over 6, tama? Then, minus 6 minus 2 raised to 5, na? So, tama, raised to 5 over 60 plus C1 times 6. Then, upon solving, ang makukuha nating C1 is ilan na? So, 3.56 times 6 cube over 6 minus 6 minus 2 raised to 5 over 60 plus 6 C1 equals 0. So, upon solving, ang makukuha po natin is negative 18.516, na? So, negative 18.516. So, balik ako dun sa equations ko, na? So, substitute po natin. So, minus 18.516. Tapos ito naman, minus 18.516x. Okay, so ganyan, na? O, ang tanong po dyan, so ibalik ko sa problem. So, ang tanong is determine the maximum deflection. So, wala siyang binigay na EI, na? Tama? So, ang sagot siguro dyan, so number 1 is in terms of nang naka-over EI lang, no? Okay? So, ganun na lang. So, isa natin. So, paano mo kukuha yung maximum deflection? Kuhain mo muna kung nasan yung zero slope, right? Kasi kung makita mo, ito yung beam ko, guys, no? Simply supported beam yan. So, drawing ko rito. Halimbawa, ito yung beam mo. Simply supported beam.
Tapos, ang elastic curve niyan, obviously, is ngingiti yung beam mo kasi simply supported siya, no? Tama? So, ganito yung itsura ng elastic curve niya, no? So, tama. Yan, tapos nakaganyan. Okay. So, gets nyo naman siguro yung idea, no? Kasi nag-auto-adjust yung image na. So, nakaganyan yung, basta nakangiti yung beam mo, no? Nakaganyan yung elastic curve niya. Okay? So, di kawain natin ngayon yung zero slope. So, deflection max is at slope equal to 0, na? Okay? So, game. So, we have 0 is equal to 3.56 times x squared over 2, no? Then minus x minus 2 raised to 4 over 12. Then minus 18.516. So, ganyan lang. Then, solve for x ka na lang. Tapos, kung ano yung makuha mong x dyan, i-substitute mo dun sa deflection equation mo, right? Okay, so solve po natin, no? So, 0 is equal to 3.56 times x squared over 2 minus x minus 2 raised to 4 over 12 minus 18.516. So, upon solving, ang makukuha po natin dyan is ilan, no? So, kapag sinolve mo po siya, ang lalabas is, pantayin nyo lang siguro yung calculator nyo, no? Yan. So, ang lalabas is 3.242 meters, no? Okay? Then, ito guys, so, cut, no? So, singit ko lang. Halimbawa, ang lumabas, so, halimbawa lang. Halimbawa, ang nakuha mong x dyan is 1.05. Tatanggapin nyo ba yan kapag x is 1.05 lumabas sa calcu? So, hindi pwede, no? Kasi kapag sinubstitute mo yung 1.05 dun sa x minus 2 raised to 4, magne-negative yun nasa parenthesis. So, unaccepted yan. Now, so, kapag ganyan yung lumabas, 1.05, anong gagawin nyo? Yes, so ulitin nyo yung pagsosolve and this time, tatanggalin nyo yung term na nag-negative yung nasa loob ng parenthesis. Okay? So, tandaan nyo yan na kapag nag-negative yung nasa parenthesis, uulitin nyo yung pagsosolve and tatanggalin nyo yung nag-negative. Okay? So, yan. Okay, so substitute ko na lang. So, ating maximum deflection is equal to what? Edi 3.56 times 3.242 then cube over 6, tama? Then sunod, minus 3.242 minus 2, no? Then raised to 5 over 60. Then minus 18.516 times 3.242. So, yan yung maximum deflection, no? Tapos, so solve na natin. So, upon solving, ang makukuha mo po dyan is what? Negative 39.86 kilonewton meter cube over EI. Since negative yan, meaning downward. So, obvious naman yan, simply supported beam, then downward yung load mo, so downward yung deflection. Tama? So, yan po yung sagot dun sa unang tanong. Okay? Then, para sa next na tanong niya, sabi po dyan, so, if B is equal to 100 mm, then ang maximum deflection mo is what? L over 180. So, tinatanong sa atin guys is yung required depth para ma-maintain mo yung ganyang limit ng deflection, no? So, paano po yan? Adi, ilan ba yung L natin? So, yung length is 6 meter, na? Tama? Then, kung makita mo, sabi dyan, a solid rectangular steel beam. So, steel beam po yan, ang modulus of elasticity na gagamitin ko is 200 gigapascal. Okay? So, game. So, we have yung length, 6,000 over
180, na? Then, equal yan saan? So, 39.86. Then, kilonewton meter cube. So, ita-times ko yan sa 1,000 raised to 4. Kasi gagawin kong Newton millimeter cube, no? So, bakit raised to 4? So, kilo, isang 1,000. Tapos meter cube to millimeter cube, tatlo yon, no? So, 1,000 raised to 4. So, I hope na-gets niya yan, no? Over EI. So, yung E, 200,000 Newton per millimeter square. Then, yung inertia, so, rectangular steel beam, so, BH cube over 12. So, we have 100 times H cube over 12. So, solve nyo na lang yung H. Then, yan na yung sagot. Okay? So, solve natin, ha? So, 39.86 times 1,000 raised to 4 over 200,000 times 100 H cube over 12 equals 6,000 over 180, no? So, upon solving, ang makukuha po natin dito ay 89.52 millimeter. So, ayan yung minimum depth na kailangan mo. Ayan yung pinakamaliit na depth na kailangan mo para ma-maintain mo yung L over 180 na deflection, no? Okay? So, yun po yung sagot dun sa problem. Okay guys, so bago tayo mag-proceed sa next topic, so ito muna yung mga madalas tinatanong sa DIM, no? Okay, so una, sir, pwede ba namin gamitin yung DIM kapag iba-iba yung inertia or yung EI ng beam, no? Halimbawa, ito. Kunwari, ito yung beam ko, no? Kunwari, may load dyan. Kaya sabihin natin, ito 2i, no? Okay, so actually, pwede naman. Kaya lang, hindi siya recommended, no? Bakit? Kasi ang dami mong constant na isusolve dyan. Halimbawa, kukuhain mo yung sa equation nito, no? Halimbawa, moment equation. Ito, A, B, C. O, para sa span AB, yung mangyayari dyan, meron kang equation. Tapos, integrate mo yon, ang mangyayari. Kasi ito yan, no? Halimbawa, sa span AB, moment equation times EI. So, meron kang equation yan, no? Tama, sunod, slope equation times EI. E di ang mangyayari, integrate mo yon plus C1, no? Tapos sunod, deflection equation times EI. Integrate mo yan plus C1x plus C2. Tapos, pagdating mo kay BC, may banibago kang moment equation dyan. Tapos kapag in-integrate mo, times E times 2i, meron ka ulit equation plus C3. Then, ganun din sa deflection, no? E times 2i is equal to integrate mo C3x plus C4. So, ang dami mong constant na isosolve kapag iba-iba yung inertia. No? So, hindi siya recommended. So, i-try nyo siguro yung ibang method na matututunan nyo ngayon. No? Okay? Then, next question. So, sir, bakit hindi namin pwedeng i-expand yung mga nasa parentheses? Di ba, naalala nyo yung problem natin kanina? Halimbawa, 100 times x minus 4 cube over 12. Halimbawa, halimbawa, ganyan, plus. So, ito plus. Tapos sunod, mayroong minus 100 times x minus 4 cube over 12. Halimbawa, ganyan. So, bakit hindi nyo pwedeng expand yung x minus 4 quantity cube? Kasi guys, di ba sabi natin, kapag nag-negative, yung nasa loob ng parenthesis, ini-neglect nyo muna siya. Once i-expand mo yan, medyo mahihirapan ka ng i-identify kung mag-negative yun nasa parenthesis. So, yun yung reason doon kung bakit hindi nyo siya ine-expand. Okay? Then, next naman na tanong dyan is yung kagaya sa problem number 2 natin. No? Halimbawa, triangular. O, paano mo i-DIM yan, sir? So, actually, i-extend mo yan. So, dadagdag bawas ka, no? Para ganyan. So, meron kang triangular sa taas, then, meron kang trapezoid sa baba. So, ganyan yung itsura niyan kapag nag-DIM ka. Na? Okay? Then, pangalawa, so, paano kapag baliktad? So, I suggest kapag mga ganyan triangular load, tas nasa gitna,
Huwag na kayong mag-DIM kasi madugo yan, no? O, halimbawa ganyan, paano mo i-DIM yan? Okay, una, i-extend mo yan. Magiging rectangular yan sa taas. Tapos, ganun din yung gagawin mo sa baba. So, pag ganyan, no? So, meron ka ring nasa baba nun, pangat. So, ganyan yung itsura niyan. Kaya lang, nakikita mo ba yung triangle na to? Hindi pa rin continuous yan kasi ang cutting plane mo, nandirito. Tama? So, yung triangle na yan, i-extend mo ulit yan. So, pag ganyan, no? Meron kang triangle sa baba, tapos meron ka pa ulit sa taas. So, pag ganyan, yung itsura niyan, no? Okay, so I hope na gets nyo na. So, kapag mga ganyan triangular load, wag na kayong mag-DIM, makati yan, no? Ang daming dagdag bawas na nangyayari. Okay? So, yan. So, proceed tayo sa next topic.